very much for your interest in, I think, the connected car. So I started my day out very early this morning coming from Berlin. So I'm very happy with the weather here versus there. But right, so as was mentioned, I basically head up our business development team here in Europe that are really focused on getting in applications into our vehicles. I actually am not a car guy. I like saying that because I think people in the automotive industry have been in the automotive industry for a very long time, versus myself, where I don't come from this space. I come from more on the mobility side. Ford have really taken it, Ford have decided to really bring in people that are outside of the industry to basically focus on this space, which is really great, because I think this needs a completely different view in terms of where we're going. So I kind of like to put these kind of slides in the beginning of my presentation because it kind of reminds me of where we've come from, right? In a very short amount of time, we've come from Henry Ford inventing the vehicle with the Model T to where we are now. And this is a very popular slide that we tend to use internally, which actually was an original advert from way back in the day that basically stated that, you know, Henry Ford's mantra was that he wanted to open up the highway to all of mankind, really to, in effect, democratize the vehicle and to make it available for everyone. And I think that's kind of what we're trying to do within the connectivity space. So in effect, we are trying to continue to open up the highway, but really open it up now more in the connectivity space around apps and connectivity across all of our vehicles. So in terms of just a little bit of insight into kind of what we've done. So we've really been in this space for a while. So we announced Sync, which basically is the platform that AppLink, which I'll talk about, runs off of. We announced it in 2007. We have other types of applications that we've launched that are available in some of our vehicles, primarily some of them in North America, and it kind of rolled out internationally. We also have emergency assistance and other types of sync services. So for example, here in Europe, we've rolled out emergency assist, which basically dials up if your vehicle has gotten into an accident and uses your smartphone to dial the local emergency assistance number in some markets. We've also announced AppLink, obviously, that originally launched in 2010 in North America, and we have close to 40 apps in North America. We have probably another 30 internationally since we've launched it in those markets this year. The thing that I will talk about a little bit later in this presentation is around the developer program. So we were the first automotive manufacturer to actually launch a developer program. We launched it at CES, and I think that was an important step for us because we decided that if we're going to really engage the developer community, we have to actually have a program to engage with them. So when I used to work at Motorola, we had a developer program. Lots and lots of other companies have decided to go down that route. It basically houses everything that we do in relation to engaging with the developer community around SDKs and developer support, etc. And this year, we launched AppLink 2.0, meaning that it was an enhanced version of AppLink with some new features, and we launched that in Asia Pacific, and we also launched it here in Europe. So today, I'm going to spend a majority of my time talking about AppLink, because I think that's where the opportunity is as it relates to what we're doing within Ford. Now, this is an advert, and I just wanted to play this for you. This is something that focuses on a particular partner of ours called Glimpse. I'm not sure if any of you have heard of Glimpse. Basically, it allows you to send your location to someone that you want them to know, hey, I'm going to be there shortly. I'm going to send you my location, and they can track you live for a period of time. The reason I wanted to show this is because I think it's important to reinforce the fact that we're not only just working with our partners to say, hey, come on board. We're actually also promoting them in TV spots and other types of collateral that we're doing. So we're not just kind of saying, hey, this is it. So this is a pretty big thing for us to focus one spot just on AppLink. I'm going on my way to please you.
For those who'd like to use their apps while driving. Glimpse to Stefan. Scatterbrained? Not me. I'm right on time. Hey, sweetheart, I can see you, but why are you driving to the airport? My flight is not till tomorrow. But of course. Gosh, this is the most punctual I've ever been. Ford Fiesta, featuring Sync with AppLink to help you go further. Obviously, it's the German version, which has been dubbed over into English, but it gets you get the idea in terms of what it offers. So fundamentally, the reason that we're doing this is fairly simple, right? I think a lot of people are unfortunately using their smartphones while they're driving. I know I have done in the past, and I get that little tinge of guilt, of course. So AppLink definitely allows you to not pick up your phone, basically use your voice, and start to actually engage with the application without taking your hands off the wheel, eyes off the road. We love saying that, but it totally is true. We want these statistics to go down. Unfortunately, you can't, the resolution is not great, but I wanted to show this to you guys because it does kind of paint a really interesting picture in terms of statistics. So 2013, this is kind of the popularity of certain types of experiences that people were looking for in the car. This was in Western Europe. So for example, the most popular was, I want real-time traffic, I want local fuel, parking finders, etc. Ironically, Facebook feeds, Twitter, update my Twitter status, that was all very, very low in terms of what the interest level was from customers, surprisingly. 2014, we are seeing a difference. We're seeing a rise in people that are very interested in the top end of what we saw in 2013. So for example, last year we saw 26% of people were interested in real-time traffic versus this year it's 34%. So we're definitely seeing the right trend in terms of people are becoming more aware of what's possible in the vehicle, and they're really starting to become interested in terms of how does this relate to me and how does this enhance my journey. A lot of people are spending, unfortunately, more and more time in the car in traffic. So we want to entertain them in a safe way. I tend to put this in a lot of my presentations because I think it does reinforce kind of where we are, right? So my view in terms of where we are generally as an industry in terms of adoption or consumer adoption of the automotive space in relation to connectivity is in the early majority. Meaning that we've kind of moved on from the early adopters. When I first started kind of joining Ford about 2.5 years ago, we're now definitely in the early majority because clearly people are now becoming more aware of what's possible, right? Apple and Google entering into the market is only helping with awareness of that. But generally, this is kind of where we are. I think hopefully we'll get to the late majority. I would expect probably around 2016, which is when a lot of the innovation will come. There'll be a lot of improvements in terms of touchscreens, some harmonization in terms of platforms, etc. So fundamentally, mobile devices really have changed customers' expectations. Meaning, you pick up your phone, the user experience is pretty good, right? You get in your car, the user experience, at least with a touchscreen or with those types of things, is generally pretty bad, right? I'm the first to put my hand up to say, we as an automotive industry have not done a great job of delivering those types of experiences in the vehicle. And the reason for that is because clearly we have a device cycle that lasts very long. Meaning, for example, when I was at Motorola, we were pumping out a new device every 6 months. We pump out a new car, every 18 months. We have a very, very long cycle of where we actually have technology in the car, and then when it actually hits customers. Unfortunately, that's becoming much shorter now. So for example, things in the past that used to take us 3 to 5 years to get out, meaning a new version of something in our cars, is now only taking us 2 years or even less. So for example, things that I was hoping we would have available are now coming in 2016, for example. So we're moving much faster now, and it's the way that the industry is going. So things are definitely kind of improving in that space. In terms of kind of smartphone users, they really, really think that connectivity is important. Just because you kind of get in the car doesn't mean that you want to be cut off from everything. It's, obviously when you get on a plane, you know you're going to be cut off because you just can't use your smartphone at the moment. But when you're in the car, you want to somehow continue to have some experiences, right?
it's funny because I have a lot of developers that come up to me and say, hey, you know, I'd love to get my app in the car. And I go, well, great, what is it? It's a game. You know, something. Would you really want your son or daughter to be crossing the street while someone's playing a game while they're driving? I don't think so, unfortunately. So generally, there is really only a sliver of applications that I come across that are really appropriate for the car, right? It's about thinking about use cases. How will this work in terms of while I'm driving, what can I do? At the moment, and this is something that I think a lot of us are very guilty of, is that, for example, if the in-car technology, which a lot of it doesn't meet their needs, meaning it's not delivering that experience that they want. For example, whether it be I'm going to use the maps that came embedded with my vehicle, or do I want to use my smartphone to deliver my mapping solution, for example, right? A lot of people at the moment, and I was in a very expensive car the other day. Someone was driving me to the airport, and they had a very nice embedded solution in their car, but they were using Google Maps. I have no idea why they were, but clearly it offered them more experiences than what they had embedded within the vehicle. So let's talk a little bit about Sync AppLink. So AppLink basically allows you to control experiences primarily by voice. That's the primary use case for us. We do allow developers to have access to a whole range of things within the vehicle, buttons on the head unit, etc. But the primary experience is press the button on your steering wheel, for example, say Spotify, and then that will allow you to get into the Spotify application and say, I want this playlist, that playlist, and in effect control the app. You can basically do this from any point within the app once you're within sync, which I think is great. Additionally, if you have an application that wants to take advantage of vehicle data. So for example, obviously the vehicle offers quite a lot of rich data, whether it be the GPS location, which of course is more accurate than the phone, certain elements of fuel, a whole range of other types of, odometer, etc. These things are available through the APIs that we make available through AppLink. So all of that's documented on our developer site, but generally, a lot of people are really interested in vehicle data because it will enhance the experience that their app could potentially offer while the customer is in the vehicle. So, in my view, there are a lot of consumer benefits here for what we consider a brought-in strategy, where the concept that we have is brought-in. There are other manufacturers that have decided to go fully embedded, meaning everything is embedded in the vehicle, and there are others that have decided to go kind of a hybrid approach, right, where it's a combination of embedded and brought in. We've decided to fully go the brought-in strategy. We think that we can roll out features much faster this way. It's obviously, you're bringing in your own smartphone. If you share a vehicle with your partner, for example, you bring in your smartphone, it's tailored to your experience versus an embedded solution is totally geared towards one person. And there's also a cost perspective here as well, right? So obviously Ford, being a mass market manufacturer of vehicles, for example, if you buy, as you saw in that commercial, Fiesta, 9,000 euros, for example, you'll get this in your car. In effect, you would get a low-cost connectivity solution for embedding for example, engaging with your applications at that price level. We have an 80% take-up rate for Sync. Sync is not an expensive solution. Most people end up taking it because it's not expensive at all. Developer benefits, and I would assume some of you are actually developers in the room, I would hope. You get a high volume platform. There are a lot of, obviously Ford ships a lot of vehicles around the world. It's global. We now have a global solution. Because this is your own app, it's not embedded in our vehicle, you control the experience, meaning you roll out an update, we work with you to make sure that it works properly, and you roll it out. If someone has a Ford vehicle and they have AppLink and they have your app, it works. If they have your app, they don't have a Ford vehicle, it doesn't matter. So you probably, if you have Spotify or any of the other applications that we have available at the moment on AppLink, your app supports AppLink now. Whether you have a Ford vehicle or not, you have it. So this is just something to kind of reinforce where we stand in terms of what's possible, right? So in the past, if you were focused on an embedded solution,
it would take years probably to get in the car. The testing, all of those types of things. With our solution, within a broadened solution, because the app is living on the phone, it can take a number of months to get into the car, right? So we work very closely with our developer partners to get them on board, to work with them on their use cases, meaning what exactly is the driver experience with your app in the car? We spend quite some time making sure that people are actually involved in doing that, right? You obviously have access to the head unit and to the screen, meaning that not only can you control the voice, you also have access to the actual screen in the head unit to present whatever types of content you want, primarily text. So this is an example of a monetization opportunity, which is basically a car-only application, right? Car-only apps are one of those things that I think is an untapped market, right? Most of the apps that we're seeing coming into the space are applications that live normally on a smartphone outside of the car, right? What I'm looking for as well are actually apps that just are focused for the car, right? You're in the car, what's the experience? That's an untapped market in my view, not seeing enough coming from that space, and I think it will come for sure, but it's not happening at the moment. So for example, with this is a driver performance application. As I said before, you have access to the vehicle data. It's personalized because, of course, it's obviously the driver driving. You have access to that data. The plus one, of course, is that vehicle data, and then obviously you can charge for that. That, of course, is not only appropriate for consumers, but it's also appropriate for B2B fleets, insurance companies, etc. are also very interested in this instead of installing them in a very expensive black box. Absolutely, we work with our partners to make sure that their use cases are focused on that. So the developer program. This for us is a unique space. We do offer quite a lot of support. We offer resources. We offer dedicated resources in terms of the SDKs, development guides, etc. There's also a community of people that are available to help. And then, as I said before, we have decided not to launch our own app store. We don't think that's the most appropriate thing to do. But we do have an app catalog, which actually is available here in Spain. If you go to Ford.es and you look for AppLink, you can actually find the app catalog here for this country, which will actually list the apps that are available just for Spain. So we're looking at ways that we can help to promote these applications to customers and make them aware that they are out there. So from a benefits perspective, we obviously, as I said before, we've got the website. It's got all of these lovely materials on there that you can find. Lots of resources around testing, validation, etc. The unit that we have here is the black box, what we call a TDK. We actually send that TDK out to all of our developer partners who we do work with. So that basically, it's not a pretty looking device, unfortunately. It's very techy. A lot of techie people love that thing. I personally am not a fan. But it's basically a car in a box. It has everything that you would normally have in the car, but it's in a box that you can basically sit on your desk. You can connect your phone to it, and it basically has the exact same experience that you would have, except we don't have to lend you a car. So this is the unit that we give out to our partners for them to test and to develop against. As I said before, we do also have a curated app discovery platform that's on the web. We're launching it also on Android and iOS. We will have apps available that will link people directly to the App Store in their local market so they can get these apps. We also have lots and lots of events. So for example, we just had our own developer conference. So the first time, again, an OEM like Ford have actually held a developer conference. We held it at CTIA in Las Vegas. I was a little bit nervous. I wasn't sure who was going to show up to just an automotive-only developer conference, but it was very well attended. And in fact, we also had a hackathon that was attached to that. So we had lots and lots of interest in developing applications just for the car. And that, for us, was a very good sign in terms of the level of interest here. So we're continuing to do that. We will actually do some hackathons and some other types of events here in Europe next year, which is great. So as I said before,
The API suite allows you access to our text-to-speech engine, which is built into the car. You develop your voice commands. They are not predefined by us, they're defined by you. We give you some tips on how you should do that. The content is displayed on the actual vehicle display as well if you want to take advantage of that. And you can take advantage of vehicle data. So one point, which Javier, I know that you were talking about kind of fragmentation, right? So one thing that we have, that we're attempting to do, which I think is quite unique, again, is that we decided to give away an open source AppLink. So we made the announcement quite a number of months ago that we were open sourcing AppLink. We were giving it away for free. We work with Geneva, which is the automotive open source foundation. They call it Smart Device Link. We call it AppLink. So there are a number of head unit manufacturers that manufacture head units for other, for third parties, etc., which have embedded and taken Smart Device Link. And we are actively working with other OEMs to hopefully get other partners to take Smart Device Link. There's been no announcements on that yet, but we feel that something that's been born from the automotive industry, this platform, it makes sense for this also to be another alternative out there that people can develop with. So more news potentially in the future on that. And that's it. So, I want to thank you again for this. If there are any developers out there in the audience who are interested in AppLink and understanding what we can do, I would certainly be welcome to talk to you afterwards. That's it. Y precisamente en uno de los estudios, no sé si se ve muy bien desde ahí, pero bueno, en uno de los estudios que hacemos, en septiembre del año pasado, lanzamos el estudio de mobile, que lanzamos todos los años, este era el quinto año consecutivo que lo lanzábamos, y al final del estudio lanzamos una pregunta totalmente a puerta fría, sin saber muy bien qué esperar de esa pregunta, pero queríamos ir pulsando hacia dónde puede ir el futuro del mobile dentro del negocio, y propusimos cuatro escenarios de los cuales dos tenían mucha presencia mediática, las gafas y el reloj, y dos que no tenían ningún tipo de presencia mediática, los coches conectados y los frigoríficos o electrodomésticos conectados. La reacción fue muy clara, ¿no? Los coches, primera opción preferida donde la gente quería tener acceso a Internet como nuevo dispositivo, de hecho se diferenciaba mucho del segundo, que eran las gafas, el reloj e incluso el frigorífico. Con lo cual, en julio de este año lanzamos un primer estudio que nosotros sepamos se ha hecho a nivel mundial, no hemos visto ningún otro que se haya hecho, donde queríamos analizar cómo estaba el mercado de los coches conectados, qué clase de sistemas operativos había, qué clase de sistemas de conexión a Internet, queríamos saber si se integraban o no con el smartphone y qué papel estaba jugando ahí el móvil, qué clase de aplicaciones, qué precios y modelos de precio y una serie de preguntas frecuentes que suele haber en torno a un nuevo mercado, ¿no? Todo este estudio lo tenéis gratis colgado en la web de IAB, está disponible desde el mes de julio. Lo que yo aquí os quiero traer es el resumen de las conclusiones que sacamos. Este estudio básicamente lo hicimos de marzo a junio y estuvimos testeando físicamente 21 modelos de 15 fabricantes de coches, que son esos que se ven ahí, e incluso con el patrocinio de Kaspersky, que es un antivirus, que hizo un análisis de hackeo de las brechas de seguridad que ofrecía Internet dentro del coche, que también es un aspecto bastante novedoso. Como conclusiones de este estudio, aquí os pongo un par de slides de las fichas de cómo os vais a encontrar en el estudio precisamente esta información. Aquí os he cogido hoy el ejemplo de Ford, donde tenemos una ficha técnica donde podemos saber si tienen web de registro, si tienen market propio, tipo de conectividad, etcétera. Y luego también hemos incluido una ficha que detalla el listado de aplicaciones que hay ahora mismo en cada una de estas marcas, e incluso las hemos organizado en función de la categoría, si es social, si es lúdica, si es consultiva, etc. Como os decía, todo este estudio lo tenéis entero en Internet y lo tenéis a vuestra disposición para analizarlo. Vamos con las conclusiones, que es lo que entendemos que es lo interesante de hoy para poder sintetizar en 20 minutos cuál es el estado del coche conectado en España. Básicamente arrancamos con un problema de fragmentación muy amplio. Esto que veis aquí, lo que os voy a enseñar ahora, que 4 sistemas operativos que van a venir en 2015, a día de hoy ni siquiera están.
A día de hoy cada marca está haciendo su propio sistema operativo, lo cual está dificultando muchísimo que se pueda el mundo de las nuevas tecnologías integrar en este mercado. Ese mundo de 15 o 20 sistemas operativos tiene fecha de caducidad, es el año 2015, ahí van a entrar 4 sistemas operativos que van a unificar todo el mercado. El primero de ellos y el origen de todo esto es el de MirrorLink, un consorcio de fabricantes liderado por Nokia. También vamos a ver el de Android Auto, el de Apple y el de Windows. Básicamente, pues quedéis con una idea de estos sistemas operativos, todos están basados en MirrorLink. MirrorLink es la base. No ha sido todo lo potente que podía haber sido, por eso el hecho de que lleguen Google, Apple y Windows va a reforzar muchísimo toda esta aparición de sistemas operativos, aunque cada uno con sus diferencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Apple, el coche es una conexión entre comillas, el que va conectado es el teléfono y toda la interactividad y toda la acción la está haciendo el dispositivo móvil, lo que pasa es que lo estamos viendo en el coche. O en el caso de Windows, donde es más una promesa que una realidad, porque apenas en el mercado hemos encontrado una sola aplicación basada en Windows, ¿no? Pero bueno, este mercado va a tender a unificarse y aquí podéis ver, la pantalla no es que se vea muy bien, la verdad, pero bueno, aquí podéis ver los diferentes sistemas operativos y cómo los diferentes fabricantes de coches, como no tienen muy bien claro cuál va a ser el sistema operativo por el que apostar, pues se han ido adheriendo. Vemos marcas como Alfa Romeo que se ha adherido al Android Auto, o vemos a BMW que se ha adherido al plan de CarPlay de Apple, pero vemos también luego el caso de Ford, que está jugando con Apple y con Android Auto a la vez, ¿no? Y aquí cada caso pues vamos viendo que hay diferencias y todavía tenemos que llegar a un mercado con mayor consenso, hay demasiada fragmentación. Esta fragmentación no es solo a nivel de sistemas operativos, es una fragmentación también a la hora de cómo conectar o cómo darle al coche conectividad a Internet. Por poneros un ejemplo, ahora mismo hablamos de la Smart TV como la forma de conectar una televisión, pero realmente también tenemos que contemplar el ordenador o la televisión que utiliza el ordenador para conectarse a Internet o que utiliza una consola, etc. El hecho de que el dispositivo tenga Internet puede llegar de muchas maneras. Ahora mismo en el mercado vemos 7 formas de conectar un coche a Internet. Las 2 primeras que tenéis ahí son las ideales, la SIM embebida o la SIM integrada. El problema de este formato, que es el ideal, es que es muy caro, hay que cambiar muchísimas cosas dentro del proceso de producción, con lo cual marcas como Audi, BMW o Renault son de las pocas que a día de hoy han apostado por este tipo de sistema de conectividad. Luego entramos en un amplio grupo de forma de conectividad, que es una nueva palabra que tenéis en el mercado para aprender, que es tethering. Tethering viene a significar que un dispositivo tiene conexión porque se aprovecha de la conexión de otro dispositivo, es decir, el coche va a tener Internet porque nuestro smartphone tiene Internet, simplemente los conectamos, y esa conexión puede ser a través del Bluetooth, a través del USB, a través del Wi-Fi, a través del teléfono, ¿no? Veis ahí 4 sistemas diferentes y ni siquiera es homogéneo. Cada marca lo está haciendo de una manera. Y luego, por último, también tenemos el dongle USB que va a través de 3G, que es otra opción que está ofreciendo el mercado. En definitiva, tenemos 7 modelos de conectar un coche a Internet, pero las marcas están ofreciendo 1,8. Es decir, hace falta consenso, no solo en sistemas operativos, sino en la forma de facilitar que el usuario se conecte, porque si no esto es muy difícil que a nivel usuario se pueda entender. Está complicado la resolución de la pantalla, pero bueno, no vais a conseguir leerlo, pero yo lo leo desde aquí. Básicamente lo que hemos visto en este estudio es que ya hay 24 marcas de coche en España que están ofreciendo conectividad. Integrales, conectividad integrada son 21, baja un poquito el ratio. En este estudio nosotros hemos visto estas 15 marcas que aparecen ahí, Audi, BMW, Citroën, Ford, Infiniti, Lexus, etc. Y un dato curioso también es que solo 7 marcas a día de hoy en España ofrecen el e-call, ¿no? La llamada de emergencia, que si tienes un accidente el coche haga una llamada a través de Internet directamente. Es curioso porque en 2015 la Unión Europea va a obligar ya que el e-call venga por defecto en todos los coches. Y un año antes de que esta norma sea obligatoria, vemos que el mercado todavía va muy lento en su desarrollo. También nos ha llamado la atención que hay 11 marcas en el mercado que están ofreciendo apps contenedoras. Apps contenedoras básicamente viene a ser que una marca te ofrece una gran aplicación y dentro de esa aplicación hay diferentes aplicaciones más o hay diferentes servicios más. Entendemos que es más algo por lo nuevo que es el mercado y por lo embrionario que realmente las apps contenedoras o se redefinen un poquito como concepto, está un poco anticuado.
Vemos también un dato muy interesante, y es que ya hay 11 marcas que ofrecen su propio store de aplicaciones. Esto es interesante porque hasta ahora venimos de un mundo donde las aplicaciones tenían salida en Android y en Apple, y de vez en cuando en Windows, 3 stores. Ahora pasamos a tener 11 stores más, es decir, se multiplica el mercado por 4 de la noche a la mañana. Y esto a día de hoy, también la lógica indica que lo más seguro es que los coches que no tengan su market propio, el día de mañana acaben lanzando su market propio, con lo cual desarrolladores de aplicaciones no solo salen del ámbito del smartphone, sino que entran en el de la televisión o entran en el de los coches. Otro dato interesante es el tema del asistente vocal. Ya hay 12 marcas de coches que están ofreciendo el asistente vocal. Esto también es un dato interesante porque los servicios de voz van a ser uno de los principales servicios que encontremos en el mundo de los coches conectados. Ni siquiera hay consenso. Ahora mismo estamos viendo marcas que ofrecen una pantalla multi-screen llena de colores que lo que hace es distraer la conducción, y estamos viendo marcas de coches que hacen justo lo contrario. Pantallas muy pequeñas, en blanco y negro, que lo que buscan es que la conducción no se vea afectada. Con lo cual, los servicios de voz van a tener muchísimo impacto y muchísimo campo de desarrollo dentro del coche conectado. En este sentido, lo que os comentaba, hay 9 marcas a día de hoy que ofrecen pantalla táctil. Hola, sí, pantalla táctil. Y hay 7 marcas de coches que están ofreciendo un mando o joystick entre los asientos, ¿no? Es esta funcionalidad que habéis visto a lo mejor en el anuncio de Mercedes, donde el conductor toca algo que lleva entre los asientos y maneja la pantalla. Pero bueno, son datos interesantes de saber que precisamente no hay consenso tampoco en estas funcionalidades. Debería haber un mínimo consenso ya en las marcas de coche de vamos a ofrecer asistencia vocal, pantalla táctil, un mando, incluso navegador web, que en este caso solo hay 2 marcas que te permitan salir de su ámbito. Esto también entendemos que es cuestión de inmadurez del mercado. Esto tendrá que avanzar, así como Movistar o Vodafone hace 5 años con el smartphone no te dejaban salir de su menú del operador, pues aquí vemos que todavía los coches no quieren que salgas de su menú de internet, ¿no? Pero bueno, al final será lo lógico que uno pueda salir de este espectro y navegar a través del navegador. Nosotros en este estudio hemos analizado 223 aplicaciones para coches. De estas 223 aplicaciones hemos visto que unas vienen directamente dentro del coche y otras son para que te la descargues al smartphone, y al conectar el smartphone al coche se produzca esa experiencia de internet. 9 modelos de coches, estos que veis aquí, son precisamente los que están ya desarrollando aplicaciones en el smartphone que te permiten conectar, ¿no? Os pongo un ejemplo. En el caso de Mini, donde ha desarrollado un juego que gamifica la experiencia de conducción, y según conduzcas, hay 2 versiones, ¿no? La primera es políticamente incorrecta, la segunda es más correcta. La políticamente incorrecta premiaba tu conducción deportiva, y eso pues no fomentaba precisamente la seguridad en el coche, entonces hicieron la contraria, de fomentar tu buena conducción. El caso es que la experiencia de gamificar un coche pues empieza a ser también uno de los grandes frentes o de las grandes oportunidades que vemos en coche. Por poneros en plano de situación, de las 223 aplicaciones que hemos testeado en coches, el mercado está repartido de esta manera, es decir, una falta de consenso y de homogeneidad enorme. Vemos el caso, pues, por ejemplo, de BMW, que es el que más aplicaciones tiene a día de hoy en España, con 34 aplicaciones, 20 son a través del smartphone, 14 son a través del coche, o el caso, por ejemplo, también de Mercedes, que tiene 22 aplicaciones, o de Mini, que tiene 21. En este sentido, las marcas alemanas, la verdad, que están llevando un poco el motor o el peso de la innovación. Y luego nos encontramos pues casos contrarios, como puede ser el de Opel, con apenas 3 aplicaciones y las 3 son a través del smartphone, o el caso de Lexus, donde tiene 5 aplicaciones y todas son dentro del coche, ninguna a través de aplicaciones. ¿Qué será lo lógico? Que en el momento en que un desarrollador de aplicaciones lance algo para un coche, esto esté disponible en absolutamente todas las marcas. Esa falta de consenso y esa fragmentación del mercado lo que hace es que se produzcan este tipo de mapas que a día de hoy son curiosos porque ni siquiera sabíamos cuántas aplicaciones había en el mercado, pero realmente veremos que según vaya avanzando y madure este mercado, todo esto se tiene que homogeneizar. Aquí os quería comentar o quería mostraros un poco cómo se está desarrollando el mercado de las aplicaciones.
Por un lado, hemos visto que el sector de la automoción ha trazado la línea recta más obvia y más evidente, es decir, ¿para qué quiero una aplicación en el coche o para qué quiero internet en el coche? Para llevarme a la gasolinera, para decirme dónde están los atascos y para enseñarme mapas y guías, ¿no? Es decir, el 50% de las aplicaciones son las evidentes, son las de mapas, guías, etc. Donde queda muchísimo terreno por generar negocio y por explotar es en el terreno del audio y de la música, de las aplicaciones que hablan de lo que ocurre dentro del coche, las de juegos, noticias, incluso que aquí me aparecen las de marcas, ¿no? No hay aplicaciones de marcas. Y esto también abona un poco el terreno a todo lo que es el branded content. No se trata de que yo, si soy el anunciante H&M o Pepe Jeans, cuando pase por delante de un Pepe Jeans me salte un descuento en el coche. Eso es lo evidente y lo que enseguida pensamos. Se trata de desarrollar experiencias de uso completamente nuevas. Y esta es la novedad que está aportando el hecho de que llegue Internet al coche. Cuando llegó Internet a la música o cuando llegó Internet al cine, lo digital mató el modelo de negocio, no mató a la industria. La industria dice que se mató a la industria, pero no se mató a la industria. Nunca se ha consumido más música que ahora y nunca se ha consumido más cine que ahora. Lo que se ha matado es el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque cambia la experiencia de uso. Aquí vamos a ver que va a ocurrir lo mismo. Internet en el coche significa cambiar la experiencia de uso y ahí entran un montón de variables donde, bueno, ya lo estamos viendo por ejemplo en la televisión. Un fabricante como Samsung, su negocio de hardware pasa a ser un negocio de servicios donde ofrece aplicaciones, donde ofrece contenidos y donde entra ya en eso que conocemos como el ARPU, el revenue medio por usuario, ¿no? Y aquí los fabricantes de coches vemos que lo mismo, de sacar margen por cada coche que vendo a ser un proveedor de servicios de internet dentro de un dispositivo como es el coche. Y de hecho, ahí abajo, en la gráfica de abajo, veis que, bueno, pues hay un 62% de aplicaciones que ya son dentro del coche, que entendemos que es la experiencia idónea, pero todavía hay un gran mercado de aplicaciones a través de smartphone que representan un 37%. Estoy yendo muy rápido, pero es que me quedan 4 minutos para acabar toda la ponencia. Aquí os hemos querido mostrar precisamente lo que os estaba comentando, ¿no? Nosotros en el estudio de mobile generamos o vimos que hay 4 categorías de aplicaciones. Las aplicaciones sociales, las lúdicas, las consultivas y las funcionales. Y lo que nos dimos cuenta, y me voy al porcentaje que aparece abajo, es que las aplicaciones sociales y lúdicas son las que se consumen más a diario. Un 88% las sociales, un 58% las lúdicas. La gente se baja aplicaciones para estas 2 categorías principalmente. ¿Por qué? Porque las aplicaciones consultivas y funcionales son de uso esporádico y apenas un 17% las usa de manera regular. ¿Qué ocurre con esto? Que fijaos en el dato que os he puesto arriba. Si eso es la experiencia de uso que hace el usuario con las aplicaciones en el smartphone, fijaos en la oferta que hay de aplicaciones a día de hoy de coches. El 59% de las aplicaciones de coches son consultivas, que son las que menos se consumen de manera recurrente. Y sin embargo vemos muy pocas aplicaciones de carácter social, que son las que generan recurrencia, e incluso muy pocas lúdicas que también generan recurrencia. Y es aquí por donde creemos que todavía hay mucho margen de negocio para que las marcas puedan con el ejemplo del branded content que os decía, ¿no? Yo llego a una ciudad, no conozco la ciudad y abro mi aplicación MTV para saber dónde hay conciertos chulos, ¿no? O abro mi aplicación Red Bull para saber dónde hay gente que patina o hace deportes extremos. Es decir, no se trata tanto de intentar generar un cupón de descuento cuando paso por una calle o de dar una función poco recurrente, sino de que las marcas pueden empezar a generar mucho contenido sin tener que recurrir a spots porque no es el ecosistema idóneo para meter publicidad. Y ya por último, pues un par de curiosidades. Vemos que la aplicación que más extendida está en el mercado es Facebook, pero si hemos analizado 20 y tantas marcas de coches, Facebook solo está en 9. Fijaos, si ni Facebook es capaz de estar en todas las marcas de coche, imaginaos con un desarrollador de aplicaciones. Todavía queda mucho que limar para poder facilitar el acceso a este mercado. De hecho, es curioso que Facebook gana a Google. Es uno de los pocos sitios donde vemos que Facebook gana a Google. Google está en 8 marcas, incluso Twitter, que está en 7 marcas. También un dato curioso es que, si bien uno podía pensar que los players habituales del escenario música digital iban a estar aquí dominando el negocio también, nos encontramos con que aquí no está YouTube y aquí Spotify apenas están 2 marcas. Nos encontramos nuevos players como Aupeo o Stitcher. Marcas que yo personalmente no había oído hablar de ellas, ¿no? A lo mejor están en smartphone, pero yo no había oído hablar de ellas. Y esto también nos da
una pista de que aquí hay mucha oportunidad de negocio para actores del mercado que no han encontrado su hueco en PC o no han encontrado su hueco en smartphone. De repente en el coche conectado uno tiene oportunidad de adelantarse a los players habituales. Y muy brevemente, para ir acabando ya y cumplir con el tiempo, el mundo del coche conectado pierde presencia a lo visual, gana presencia a la voz. La voz en el smartphone ha sido una clase de servicios que prácticamente han pasado sin pena ni gloria, no es un nicho de mercado, se queda más dentro de la curiosidad o la anécdota que del servicio real de valor añadido. Y aquí en el coche vemos que es todo lo contrario, con lo cual todos esos desarrolladores que hayan hecho funciones de voz en el coche encuentran un gran dispositivo. Y también va a ser un mercado que va a cambiar muchísimo en muy poco tiempo. Llega la IPOL europea en 2015, llega al final del roaming europeo en diciembre de 2015, un informe del SBD y el GSMA dice que va a haber un crecimiento del 300% en los próximos 5 años, e incluso ya por la propia sociedad, ¿no? Os pongo el ejemplo de que en los hoteles, a día de hoy los usuarios valoran más tener internet gratis en la habitación de hotel que el desayuno incluido, y esto ya es una realidad. Internet, el coche con internet va a ser un nuevo dispositivo donde ya se nos va a exigir por defecto que tengamos conectividad a internet y tengamos una experiencia de uso diferente. Y por cerrar, pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? Es una gran oportunidad para las empresas, para las marcas anunciantes, para hacer marketing y comunicación, no tanto hacer publicidad, pero hay mucha oportunidad de hacer muchas estrategias innovadoras que fomenten cambiar la experiencia de uso, generar nuevos modelos de negocio y, en definitiva, avanzar en un mercado que va a ser, vamos, se va a imponer de aquí a 1 año y medio, va a ser uno de los grandes dispositivos que nos va a ocupar muchos titulares. Y con esto, muchas gracias.